In this video, we'll discuss about quality control in blood bank. The primary goal of quality is transfusion of safe unit of blood. Okay, main aim என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா blood transfusion அப்போ quality. Okay, main goal of quality is transfusion of safe unit of blood. இதோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா டு என்ஷூர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எ சஃபிஷியன்ட் சப்ளை ஆஃப் blood sufficient supply of blood component of high quality with maximum efficacy, high quality with maximum efficacy and minimum risk to both donor and patient. So the main object ensure availability of sufficient supply of blood and blood component of high quality with maximum efficacy and minimum risk to both donor and recipient. To determine problems in the whole transfusion chain and solve it to achieve the whole. So the quality control மூலமாக என்ன பண்ணுறோம், சால்வ் எனி ப்ராப்ளம், ஏதாவது blood transfusion blood transfusion அப்போ இருக்க ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறோம். அதுதான் இதோட மெயின் கோல். டு சால்வ் okay, so to determine problem in the whole transfusion chainல எது ப்ராப்ளம் வரப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் கோல். Then why need for quality in that blood bank? Why need a failure in the quality of blood or screening of donated blood unit can be very serious, may result in fatal consequence. நல்ல குவாலிட்டி இல்லாத பிளட்டோ இல்லாட்டி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணாத பிளட்டோ வந்து டொனேட் பண்ணுறப்ப அது வந்து டெத்தை கூட சம்டைம்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அண்டு டெத் கண்டிஷன் ஆல்சோ. So that reason only we want to need that quality. We need the quality failure to identify the patient correctly. நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாட்டியும் ராங் சாம்பிள் லேபிளிங், சாம்பிளில் வந்து ராங்காக லேபிள் பண்ணியிருந்தாலோ, மிக்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் அமாங் டிஃப்ரெண்ட் patient, failure to detect presence of an abnormality in that patient samples, failure to detect presence of an abnormality in that patient samples, issue of unscreened blood due to clerical or technical errors. ஸோ இது மாதிரி ரீசன்ஸ்னால ஃபெயிலியர் டெத் கூட காஸ் பண்ணோம். ஸோ தட் ரீசன் ஒன்லி வி நீட் தட் குவாலிட்டி தென் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபார் ரியேஜெண்ட்டுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்? ப்ரைமரி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தட் ரியேஜெண்ட் quality control is to ensure that reagent is functioning as expected. நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அந்த ரியேஜெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகணும். ரியேஜெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட், ஆல் ரியேஜெண்ட் ஷுட் பி கிளியர்லி லேபிள்டு. எல்லா ரியேஜெண்ட்லேயுமே வந்து கிளியர்லி லேபிள்டு வித் பேட்ச் நம்பர், எக்ஸ்பைரி டேட் அண்டு ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர். ஆல் த திங்ஸ் கிளியர்லி லேபிள்டு, batch number, expiry date and storage temperature. One of the most recent happen in blood bank and which compromises the quality of a blood bank services under two topic. One is quality control reagent and quality control component. So here we discussing quality control reagent. All reagent should be clearly labeled with batch number, expiry date and storage temperature. Second one is instruction for use should be informed with training. Instruction கொடுக்கணும் along with the training ஓட. All reagent and kit should be used according to that manufacturer instruction. So all the reagent and kit should be
used according to that manufacturer instruction. Then first in first out shall be maintained. Then all reagent must be carefully stored at recommended temperature. Manufacturer what temperature there are given, like that recommended temperature we want to maintain. Then reagent to be kept at 4 to 6 degrees Celsius should never be frozen or stored according to that manufacturer instruction only. ஃப்ரீசர் பண்ணக்கூடாது. என்ன வந்து மேனுஃபேக்சரர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் வந்து 4 to 6 டிகிரி செல்சியஸ். தென் சப்ளை, ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் கிட் அண்ட் reagent should be strictly standardized as per manufacturer recommendation. So supply, storage and transportation of that kit and reagent should be strictly standardized as per manufacturer recommendation. சப்ளை பண்ணுறப்ப, ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறப்ப, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்ப எல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சரர் என்னென்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்ணணும். லாக் ஷீட் ஆஃப் reagent. Log sheet we use for the reagent record should include the, இங்கே வந்து நம்ம கம்பல்சரி லாக் ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த இதுதான் வந்து லாக் ஆஃப் ரியேஜண்ட். இதில் வந்து எல்லா திங்ஸையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். ரியேஜண்ட் ரெக்கார்ட் ஷுட் இன்க்ளூட், இதில் என்னென்ன இருக்கும், த நேம் ஆஃப் ஈச் ரியேஜண்ட் வித், இதில் வந்து லாட் நம்பர், batch number, expiry date, name of that manufacturer, date of receipt and put in use. All the things in this lack of reagent இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். இதில் என்னென்ன இருக்குது, லாட் நம்பர், பேட்ச் நம்பர், எக்ஸ்பைரி டேட், நேம் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் அண்டு டேட் ஆஃப் receipt and put in use. Then frequency of quality control of reagent. என்னென்ன frequency we want to follow, reagent இங்கே வந்து frequency of testing along with control, எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்ட்ரோலையும் வச்சு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஆன்டி ஹியூமன் சீரம் frequency of testing along with the control each day of use. blood grouping serum அதுவும் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணணும். antibody screening and reverse grouping cell each day of use. Then enzyme required each run, enzyme is required each run. Then saline, normal saline, LISS, low ionic strength saline and phosphate buffer saline அதுவுமே வந்து each day of use along with the control. Then bovine albumin each day of use. Next, quality control of reagent RBC parameter, appearance, quality requirement, no hemolysis or turbidity in superintended by visual inspection. Frequency of control each day. Then reactivity and specificity, positive reaction with known sera against RBC antigen each day. Frequency of control each day. So quality control of reagent RBC, appearance, no hemolysis or turbidity. Reactivity and specificity, positive reaction with known sera against RBC antigen. Frequency of control each day. So should be done each day. Next, quality control component, standard and storage. First one is RBC, packed cell. Here hemocredit 80% maximum. Storage 1 to 6 degrees Celsius closed system by using
CPD anticoagulant, citrate phosphate dextrose anticoagulant. Then the expiry is 21 days. 126 degree in closed system by using citrate phosphate dextrose. அதோட expiry date வந்து 21 days. Then CPDA1, citrate phosphate dextrose adenine 1 used, then that expiry is 35 days. Then any additive solution means 42 days. But if RBC is open system, storage 1 to 6 degrees Celsius, expiry 24 hours. So this is the storage standard. Maximum 80% தான், அதை விட அதிகமாக போகக்கூடாது. Then quality control component, first one is RBC, second one is gluco reduced cell. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் 85% ஒரிஜினல் செல், அதர்வைஸ் 10^6 this one. So 85% of original cell, less than 5 into 10^6 leukocytes in 95% unit test in that quality control storage. Here storage 1 to 6%, same as red cell. Quality control, leuco reduced cell, standard 85% of original cell, then storage 1 to 6 degrees Celsius. Third one is frozen red cell. This one more than 85% of original red cell retained in the blood bank after that removal of cryoproductive agent such as glycerol. 85 component here, more than 85% of original red cell retained in the blood bank after the removal of cryoproductive agent such as glycerol. Here storage, store that RBC for 10 years. If we stored at a temperature minus 65 degrees Celsius or cooler, okay, more than 65 degree also, here we are using 40% glycerol. In the case of -120 நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா 20% glycerol will be needed. Then glycerolized this unit, then expiry is 24 hours. Okay, deglycerized அப்படின்னா வந்து அதோட லைஃப் டைம் வந்து ஒன்லி 24 hours தான். -65 degree Celsius அதை விட கூலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா 40% glycerol ஆட் பண்ணோம், அதோட லைஃப் டைம் 10 years. அதுவே வந்து 120 ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா 20% glycerol is enough. Deglycerized that time வந்து அதோடைய லைஃப் டைம் வந்து 24 hours. Next one is fresh frozen plasma. That plasma storage stored -18 degrees Celsius within 6 to 8 hours. Collect plasma from whole blood within 6 to 8 hours. இதோட லைஃப் டைம் வந்து ஸ்டோரேஜ் 12 month, less than or equal to -18 degrees Celsius. Then cryoprecipitated anti-hemophilic factor, இது வந்து more than 80 international unit in per unit of component in pool 150 mg fibrinogen. We are using fibrinogen. இதோட லைஃப் டைம் வந்து ஸ்டோரேஜ் டைம் 12 month, less than or equal to -18 degrees Celsius. So 150 mg fibrinogen. Cryoprecipitate, இங்கே வந்து anti hemophilic factor we are using. And then platelet single donor closed சிஸ்டத்தில் கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து காம்பனண்ட் more than 5 into 10^10 platelet unit in 90% unit tested. அதோட pH வந்து 6.2. more than 90% unit maximum storage at, okay, so maximum storage 5 days stored 20 to 24 degrees Celsius with constant agitation. Then platelet open system, அது வந்து same as closed system 4 hours
20 to 24 degrees Celsius with agitation. Then next one is platelet leukoreduced. This one more than 5 into 10 power 10 platelet per unit in 70% unit tested. Okay, so in this one same as platelet. Then platelet aprasis, இது வந்து more than 3.0 into 10 power 11 platelet in 75% of unit tested, pH 6.2 or அதை விட அதிகம், 5 days 20 to 24 degrees Celsius with constant agitation. Then granulocytes, இது வந்து more than 1.0 into 10 power 10 75 unit tested, 24 or 20 to 24 degrees Celsius. Last one is labeling. Unique identification number, ABO and RH typing, data collection and expiry date, then TTI screening sticker and volume of component. பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து லேபிள் பண்ணணும். அதை வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர், வெதர் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்காக ஆர்ஹெச் டைப்பிங் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும். எந்த டேட்டில், அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் எப்போ. தென் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன், அதோட ஸ்டிக்கர் ஸ்க்ரீனிங் பண்ண ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கணும். வேல்யூம் ஆஃப் த காம்பனண்ட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். இதோட டயக்ராம் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ this is all about blood bank quality control, அதோட objectives, need, why this one need. Okay, so thanks for watching.